Good morning. A young age female patient presented with acute abdominal pain. Non-contrast scan. This was after administration of the contrast. بعد إذا تريدين بس العفو دكتورة، أكو هيستوري مال تروما شيء؟ لا. Multiple section CT scan for the abdomen, native with and IV contrast enhanced. There is an area of a hypodense area within the spleen with the area of part surrounding anterior يعني ما أعرف، كأنه أكو تروما، أكو هيماتوما. acute abdominal هي فين اجت وياك تريدين كورونال وساجيتال دكتورة؟ أوكي. يعني هو heterogeneous spleen, heterogeneous enhancement B. زين.
هي maybe يعني هي المشكلة إنه ما عندها history مال التروما. ممكن يكون يعني البلاد فيسلز كأنه occluded. يا بلاد فيزلز السبلينيك. السبلينيك طلعي لي السبلينيك هي هايلم. السبلينيك هايلم هو اكو انجورجمنت وبس يعني السبلين ما ماخذ انهانسمنت. زين. Here's splenic vein. اي بس يعني من داخله للسبلين اكو انجورجمنت بس يعني السبلين ما ماخذ انهانسمنت. اوكي. ستومك بيها شيء؟ يعني maybe dilated هي stomach dilated. بس dilated. يعني هسه كده تقولين انه هذا المشكله ممكن بالسبلين المشكله. ممكن يكون تورشن بالسبلين يعني انه ما دا يوصله فاسكولاريتي. عادة تورشن بالسبلين وين يصير؟ بيا من عندنا فاريشن بالسبلين مو صحيح؟ اي طلعي لي يا اكزيال دكتوره. هذا axial دكتورة. العفو طلعي لي يا كورونا. حمد هو هذا ارتريال لو فينوس؟ حمد هذا نعم ارتريال لو بورتال لو ديلي؟ بورتال. يعني بالبورتال يبين عندك السبلينيك ارتري اذا ليت بورتال، وهذا ليت بورتال يعني ظاهر مو دايناميك، مو مشتغل دايناميك. اي ليت بورتال الليفر كله ماخذ انهانسمنت. زين سؤال اخر، ايش تتوقعين هاي الاستومك هي ديستندد من كيف لو يعني اكو اذر كوز اوف ديستنشن؟ يعني نورمال ديستنشن هذا لو باثولوجيكال ديستنشن؟ يعني دا احسه والله عمي باثولوجيكال الوول كانه نوديولار او يعني هم مشربين مي المريض مشربين بوزيتيف نيجاتيف كونتراست، تشوفين انه فلويد بالجي اي تي كلها، فهذا جود ديستنشن اوف ذا ستومك. تمام. اللي هو بيرفكت اكزام. فاستاذ راح اسالك بيها شيء الستومك؟ أنا بس حسيتها ديستنشن، ما أعرف يعني ما شايفة أنه هاي الكيس أنه يعطوها نيجاتيف ميديا فتصير هيك شيء لهالدرجة أنه ديستنشن. What about the colon? يبقى السبلينيك فلكتشر. ارجعي لنش. قيسي اللي هي بالله descending colon. axial. ايه قيسي بالله. زين. دكتورة أمل بالنسبة للرايت سبفرينيك اريا نورمال. ارجعي لها لنشة ارجعي والله خلي تشوف الرايت الليفت سوري سبفرينيك. يعني هي مو أنا دا أشوف هي الأريا كلها هيتروجينس وأكفات ستراندينج أكثر شيء صايرة يم الهايلم وأكو فري فلويد هماتين بالمنطقة. زين.
اوكي امل نروح على دكتوره اسيل، دخلت ويانا اسيل. السلام عليكم، مرحبا عمو. مرحبا. يور اوبينيون بابا. شفتي الكيس مو؟ يا عمو، بس بلا زحمة عمو، أنا دا أشوف الأبنورماليتي تصير أكثر شي بالقولون. اي بس بلا زحمة عمو، أنا شوي الإنترنت متقطع، إذا مشت لنا دكتورة لينجا. يعني وين تريدين دكتورة؟ بس نزلينا بلا زحمة على القولون. عمو دا أشوف بدايليتيشن، يعني بعد من الترانسفيرس قولون. انت ايش قد الدايمتر مال الترانسفيرس كولون؟ 8 cm. 8 سي. ماكسيموم ايش قد دكتوره اسيل؟ يعني كترانسفيرس قولون يعني up to 6 cm. up to 6. تمام. معناه دايليتد الكولون مو؟ يعني أشوفك كدايليتد. زين. من عندنا dilatation any structure we look for the cause، مو صحيح والليفر؟ بني عمو إيه. نشيلها بالله طلعي بعد تريدين يعني الكورونا. كورونا. كورونا. هي عمو dilated ده أشوف left side. يعني اكو فيتشرز مال large bowel obstruction. أي عمو، بس شوفي. أنا مدى أشوف اللور سيجمنت مال الديسندين كولون، بس دا أشوف إنه يبدي dilatation من الميد transverse and descending colon involved. اوكي اسيل. دكتوره اسماء خزعل. نعم عمو. صباح الخير. نعم. عمو، ما نفس ما قالوا البنات، هو اكو دايليتيشن يبدي من ترانسفير كولون لحد ديسندينج، بس الكوز اكو هزينس في هذه المنطقة، يعني وصب هيبات كولكشن، صب فرينك كولكشن، بس الكوز وستام كان دايليتد. كوز ماكو اتيجين. ما عدى سيرجري دكتورة هو قبل؟ لا. اكو ليرسايد ديبلورال فيوجن طبعا معي. تراندنج باللير سبفرينيك اريا نعم. والسبلينيك هايلم. ستام كم ستاندرد. فممكن شنو هذا اسمه؟ يعني هو obstruction، بس الكوز يعني لا اتهجن اكو ولا تروما هو قبل عند البول. الكوز تحبين نسوي له شيء اخر؟ اكسراي نسوي له، يعني ايش راح تفيدك اكسر؟ يعني شوف دايليتد خاف اكو مثلا هي الأوبستراكشن مال لارج intestinal obstruction.
هو السيتي والسوبيريور بابا. أي سيتي سوي مع اي بي زين. شكرا اسماء. شكرا عمو. دكتورة لين تحكي لهم على الكيس بابا شلون استقبلتوه شنو الفايندينجز Okay. So this is a contrast enhanced CT scan of a young age female patient presented with acute onset of the abdominal pain. What you can see here is a mildly enlarged spleen measuring approximately 13 cm. There is almost no enhancement if you compare the native to the contrast scan. There is almost no enhancement of the spleen. With associated fast stranding in the region of the splenic hilum. Regarding the splenic vessel, although it is an late portal phase, you can see the splenic artery proximally but cannot be followed down. Now I will show you. Here's the splenic artery. It is seen in the proximally but cannot be followed down to the splenic hilum. Also, the splenic vein is patent here. You can see it near the confluence of the portal vein, but again, it cannot be followed down to the splenic hilum. There is a Wirral sign involving the splenic vascular pedicle, which indicating a twisted pedicle. Also, in the non-enhanced scan, there is several hyperdense foci in the region of the splenic hilum, which indicate acute thrombus. Associated with the moderate to marked ascites, pre-splenic fluid collection, left side pleural effusion, and left posterior basal atelected exchanges. So the finding was in keeping with acute torsion of the spleen, and the patient underwent surgery and diagnosed confirmed intraoperatively. Splenic torsion is a rare condition, and it is even rarer with the spleen in its normal anatomical position. So my talk today will be about torsion of spleen. على الطوق دكتور. دكتورة لينشا. نعم. ارجعي على الكونتراست. هذا كونتراست. ايه. امشي اصعدي لي فوق شوي شوي على كيفك. بعد. Here is the splenic vein. You can see it near the portal vein confluence. Here is the splenic vein. But when you go to the splenic hilum, it is twisted here. It's obvious, yani twisted. Okay. Twist, Wirral sign. Okay, مسوية توك بابا؟ نعم. يلا خل نروح عليه. طلع عندكم؟ بلي اوكي. Okay. Spleen is a lymphatic organ that connects to the blood vascular system. It develops in a part of the dorsal mesentery. It has a structure similar to a large lymph node, and it is an important organ in immune system by keeping the microorganism and the defected blood cell from the circulation. It is a wedge-shaped organ that's located in the left upper quadrant. It lies along the axis of the left 10th rib, and it is protected by the left lower ribs. It's directed downward, forward, and laterally, making an angle of about 45 degrees with the horizontal plane. It is covered completely by the peritoneum, except for the hilum, and the peritoneum form several ligaments which help to keep the spleen in its normal position. Most important of which is the gastrosplenic ligament, which attaches the spleen to the greater curvature of the stomach, and it contains the short gastric and the left gastroepiploic vessel. Another one is the splenorenal or lenorenal ligament, which attaches the spleen to the anterior surface of the left kidney, and it contains the splenic vessels, artery, and vein with the tail of the pancreas. Also, phrenocholic ligament, which support the spleen inferiorly. The torsion of
spleen or splenic volvulus is defined as the rotation of the spleen around its pedicle, leading to torsion with resultant vascular compromise and splenic infarction. It is a rare and uncommon condition, and it is usually due to the weakening, absence, or abnormal laxity of the splenic suspensory ligament, which lead to the excessive motility of the spleen and development of a long vascular pedicle. It is most commonly seen in the children below the age of 10 years and in the young age female between 20 to 40 years of age. It is reported to be 7 times more common in female, and its reported incidence is about 0.2% of all splenectomies. The risk factor for developing splenic torsion is a wandering spleen, which is the abnormal laxity of the splenic ligament so that it leads the spleen to wander and have an ectopic position in the mid-abdomen or pelvic cavity. It's also referred to a ptotic kidney, ptotic spleen, ectopic or floating spleen, splenomegaly of any cause, whether it is caused by hematological disorder, malignancy such as lymphoma, or infections such as malaria, infectious mononucleosis. It could be due to the abdominal muscle laxity in the due to hormonal effect in pregnancy, in multiparous female, and in the post-operative period, or congenital due as it's seen in the Prune-Belly syndrome. The clinical presentation is varied, and it depends on the degree of the torsion. Most of the case presented with the abdominal pain, which could be a mild and intermittent pain due to the spontaneous torsion and detorsion, or it could be severe acute pain due to the acute stretching of the splenic capsule and the local peritonitis. It could be presented with abdominal mass, abdominal discomfort, or it may lead to complications such as splenic vein thrombosis, left side portal hypertension, gastric hemorrhage due to gastric varices, or congestive splenomegaly. The torsion is vary in degree from 90 degree to 2160 degree, depending on the weight of the spleen, the degree of the ligamentous laxity, and the length of the vascular pedicle. As you can see, the different degree of the torsion of vascular pedicle in this intraoperative specimen images. The diagnosis is done mainly radiologically, since the clinical presentation vary and the hematological and biochemical tests are non-specific. The ultrasound, computed tomography, and MRI are diagnostic tools. Plain abdominal radiogram and radioisotope scan, they are usually non-specific, and they do not have a major role in diagnosing of the torsion of spleen. The ultrasound reveals around hypoechoic solid-looking mass in ectopic or in normal position. There may be a heterogeneous ecotexture due to area of infarction and congestion and absence of the vascularity in the splenic hilum. This image of the left upper quadrant, you can see an enlarged spleen with extremely heterogeneous ecotexture, area of hypo and hyperechogenicity that indicate the area of infarction and hemorrhage. Also, this ultrasound image show a spleniform hypoechoic mass with hyperechogenicity in the region of the hilum and absence of the vascularity. Again, the reactive mesentery and absence of the flow in the splenic vessel in the hilum. The CT scan is considered to be the gold standard imaging tool. It shows an ectopically located or malpositioned spleen. Splenomegaly is the most common finding, but it's usually non-specific, and the Worrell sign is considered to be pathognomonic finding. There may be total absence, or only minimal enhancement of the spleen. And also there may be presplenic fluid collection. Also, there is reported cases that it may be associated with the local changes in the tail of the pancreas in form of acute pancreatitis or in the adjacent loop of the bowel. This is an axial CT scan with the oral and IV contrast showing the enlarged and non-enhancement of the spleen, the Worrell sign in the splenic hilum, and the posterior displacement of the tail of pancreas. Again, coronal, sagittal, and axial image of contrast-enhanced scan showing enlarged, non-enhancing spleen due to torsion. This was a non-IV contrast image showing the hyperdensity in the region of the hilum, and after administration of the contrast, there is a Worrell pull sign.
The treatment was initially splenectomy in all cases, but nowadays splenectomy is only indicated if the blood supply to the spleen cannot be restored on detorsion, or in the case of massive splenomegaly, or whenever there is a suspicion of the malignancy. What can be done is the open or laparoscopic detorsion followed by splenopexy, and in order to fix the spleen in its position.